esta parte donde yo vivo, que es la parte este del país, se ha encontrado abandonada desde sus inicios. Acá se ha dado poco desarrollo en infraestructuras de escuelas, acueductos. El desarrollo más grande que se ve es en la ciudad misma de Panamá y en la parte oeste del país. Todavía en esta zona seguimos, bastante ignorados de infraestructura del gobierno que se esté realizando. Es frustrante ver que hay muchas comunidades, especialmente en nuestra zona, donde la gente tiene que sobrevivir casi sin agua. Sobreviven con el agua que recogen durante el invierno y cuando esa se acaba tienen que salir largas distancias para conseguir agua. El problema es que hay menos y menos agua de lluvia cayendo y el verano está largando más y más. When I got here 28 years ago, we had a huge rainstorm every month, even during the dry season. This year it was terribly dry. It stopped raining at the end of December and hasn't rained a drop since. January, February, March, April, May, June, July, August, September, 9 months of no rain. And it's heartbreaking because I know what's coming. After that, it's going to get worse and worse and worse. There's no reason that we can't think of a way to store that water for our needs when there is no water during the dry summer months. We got to face this problem now to avoid a crisis. Living in the midst of the jungle is a battle. You are battling with nature. So you fight back. You try to survive. We're going to have to always think about how do you get water to all these people? And the dam is the answer. Muy buenos días todos. En este día nosotros como cristianos pensamos en lo más allá, la estrella que guiaba los magos al encuentro con Jesús. Los reyes magos viajaron de un país a otro siguiendo esa luz porque creían que esa luz indicaba algo especial. Como nosotros creemos que Jesús indica algo especial. Ahora permítame hablar un poquito en inglés porque tenemos varios paisanos aquí de Gringolandia. We all have a star that we try to follow. I think that's where the inspiration of the song, The Dream, the Impossible Dream, comes from. To follow that star wherever it leads you. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for what's right without question or pause, and to be willing to, come on you guys, to be willing to march into hell for a heavenly cause.
Come on, you guys. I thought that song, the words of that song were written in your hearts. But anyhow, yeah, follow your star. Keep doing the best you can do. And let the light shine through you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, todos. Amen. Amen. My name is Father Wally Kashabuski. My middle name is Paul, so in Panama they call me Pablo. So there the people know me as Padre Pablo. I think it was November of 1988 that I arrived in Panama under orders of obedience from my superiors. I had no choice. Normally we receive our orders and we complete them. So I said, okay, I'll go. This is coffee that the kunas dry, and they grind up, they shell it, and they grind it up, and they bake it just like we do. They boil it, and it makes good coffee. Sí, vamos a pedir más plata para poder terminarla, porque no... We're talking about the school that Our Lady of the Lake Catholic Church in Green Lake has helped build. Necesita más dinero. Lo que pone aquí nadie lo puede quitar. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, sí. Father Wally's been here 5 years. This is radio tower. He's put together this compound in 5 years, but more amazing, of course, are the water projects, the schools, the hospitals, the jobs he provided. When I first got there, I went out visiting some of the local people down the Pan American Highway, and it was a hot, dusty day, and I walked into this little ranchito with a thatched roof, and it said, "Oh, Padre, thanks for coming to visit us. Would you like a glass of water?" I said, "Oh, please. I'd love a glass of water." When they passed it to me, I looked into it, and it had about 25 little squigglies swimming around in it. And I said, "Do you drink this water?" "Si, Padre." "Well, where do you get this water from?" "We buy it." "You buy this water?" Every house I visited, it was the same story. And I had to get dewormed every 6 months. And I said, "Oh, Lord, something has to change here." And that's when I went back to my little chapel in my house and got down on my knees and prayed for wisdom, that the Lord would help me help those people solve this problem. Before the Tortilla Water Project, this is the kind of water people were drinking? Yes. It's incredible. They weren't all sick all the time. Most of them were sick all the time. But Tortilla is just one community. You've got many communities which need cleaner water. Oh yeah, we've got the whole Cañasas water system, which covers 8 communities, and that project isn't finished yet. We still got 20 kilometers of pipe to bury, which we need to get the money for to bury it. We need to buy the pipe. We need $125,000 to finish off that project. How many families will that serve? That'll serve approximately 4,000 people. But little by little. Little by little. Want a drink of water, Peter? No, thank you.
Manuelito, Manuelito, traiga la faja. Vamos a conectar este carro con la faja. Getting material on site is 50% of the project, just getting material on site because of the transportation cost. And the road, getting the road in, which is a real challenge. But the objective is get the dam built. ¿Hay agua allá abajo? Sí. ¿Qué pasa si ves? Está lleno. Está lleno allá. Ahí se está lleno. Pero ya de que llega aquí. The pipe is full down here. Down before it goes up that hill. And if nothing's coming out there. If nothing coming out there, we're in trouble. Yeah. And nothing getting down to the village. Exactly. And they've been without water for 2 weeks now. So they're calling me every little while. They've been out of water? Yeah. That's why we filled up the big cistern now. Well, now we know why. Yeah, we need to go up to the top. Right now, we've just come out of a terrible drought. Actually, it was kind of scary, where it didn't rain for almost 4 months. So our water system almost dried up in the mountains where we're building the dam. And so we had to do a lot of trucking of water this past summer. All the water that comes in, it goes out immediately. Remember, there are 5,000 people on this system. And this is the dry season. And this is the dry season. And the demand for water is incredible during the dry season. Because people normally catch water off their roofs. Sure. To supplement kind of barrels or whatever. That's perfectly logical. Yeah. Can you imagine getting up and not having water to take a shower for 3 weeks or 4 weeks, or not even water for a cup of coffee? As they kept saying, Padre, we don't even have enough water for a cup of coffee. We're on our way back. Why can't we just drill wells for people like in the States? Wells do not work in this area because when Panama came up out of the ocean, there's all this ocean water trapped in between these two mountain ranges on both sides of us. And when the water evaporated, it left the salt. And so when you drill a well, the water comes out salty. So the only thing we can rely on right now is the water that falls up in the mountains, preserve the watershed, collect the water up there, and then pipe it down to the communities. That's our only source of drinking water. Because that is where the rains fall and the water comes down into the river, and that's where we're building a dam, because during the long dry season, the river dries up and there's no water. So the dam will provide water at the times when the river dries up. Well, that wasn't down before. No, they cut it all down. He cut down everything since I was gone. Is that worrisome being so close to the watershed? Up above the watershed is where it's really bad because the guy, a school teacher, cut down about 10 acres. Pasamos. ¿Ah? ¿O usted quiere pasar a pie? Right there. Tortee has a completely different water system than Cañasas water system, It's right? completely different. The dam does not serve the people of Tortee. That's a whole different water system. Tortee Playa Chuso is one. San Jose Cañasas, where the dam is,
is completely separate. Does Tortilla have a dam? No, but they're going to need one. I told the government that they have to think about building a dam because the population is growing and growing. And if the Tortilla water system dries up, we're going to be in big problems. Hola, mi amigo Andrés. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue Bien, en gracias. México? Ah, bien. Vimos muchas iglesias, increíble. Sí. Sí, porque era un viaje de peregrinación. Ah, Sí, muy bonito, todas esas iglesias. sí. Mucha fe. Sí, sí, mucha fe. Me dedico al comercio aquí en nuestra comunidad de Tortí. Tengo un restaurante y, bueno, un pequeño hotel. Yo formo parte como tesorero en el acueducto de mi comunidad aquí en Tortí. Nosotros estamos conscientes de que hay que preservar esa zona de bosque que tenemos para garantizar el agua que vamos a consumir nosotros ahora y en el futuro. Nuestra junta ha comprado casi 2.000 hectáreas. Compró casi todo lo que era bosque. Queda todavía bosque, pero ya con esa cantidad de tierra se soluciona el efecto que la deforestación pueda tener sobre la fuente de agua. Que solamente tienen que mirar alrededor y se van a poder dar cuenta de los efectos que ha tenido sobre el ambiente lo que hemos hecho mal hasta ahora, ¿no? Porque durante la época seca vemos que cada vez el agua es más escasa y es frustrante porque como que a la gente que debe de importarles, que es el gobierno, no hacen muy poco esfuerzo para que esa gente tenga un mejor nivel de vida. En la estación seca, donde cesan las lluvias, pues usted sabe que hay un cambio de una vez, total. Aquí tenemos agua un día sí, un día no. Un día tenemos agua, por lo menos hoy no tengo agua yo. Ayer tenía. Y necesitamos el agua potable, bueno, una agua que sea las 24 horas. El padre siempre ha participado en todos los habidos y por haberes aquí en el área. Que ha sido uno de los pilares principales en la cuestión del acueducto. Aquí del agua nuestra, el padre Pablo es el único que andaba rápido en esas cosas. Él tiene el equipo, tiene el personal, tiene todo. Okay. Naturally, you want to try to do something to better somebody else's life, and you ask God to help you do that. I mean, God's going to say, okay, are you prepared to make the decisions that have to be made? Do you have the intellectual capacity? Do you have the studies required to do this? And if you don't have them, are you going to get somebody to help you do it? Which I did. And so this engineering firm out of Canada, through friends of mine, came down and designed the dam free of charge. All I can say is they did this fantastic investigation, not only on the location, but the possible seismic activities. That's, in other words, the earthquake intensity in the area, the amount of water it would hold, and the hydrology, how much water falls in the area. Did all the elevations on that.
There's always a negative and positive aspect of every issue. Nobody likes to see jungle cut down and nature being affected. Hey, is human life worth more than a tree or an animal life? And I say yes. All I know is that without water, there is no life. And I've been working on water systems for 28 years in this area. The putrid water that a lot of the people were drinking before we started this project caused a lot of sicknesses and death. Who wants to see a little kid die from thirst? I don't. A mí me toca, yo tengo familia aquí en Higueronal y a veces pasan hasta 15 días que no les llegue el agua. Lo que está pasando, tengamos que cogerlo de alguna manera, buscar la solución y ayudar en lo que se pueda. El que pueda ayudar, que ayude en lo que pueda. Porque el padre Pablo solo no puede, pero si tiene ayuda, él hace lo que sea. People volunteer. They come here and they volunteer with all that knowledge, and it's just been a great, wonderful support for this mission and for our projects. No, stop it. Trying to get every angle I can here. There you go. Oh, shit! I dropped it. I got it. You kidding me? No. This is just, there's no way to get in here decent. They're screwing around is what they're doing. I'm doing more than screwing around. They keep dropping it, too. I'm not even going to be happy about this, because when we get it together, that gasket's in pretty bad shape. Probably sticking out all over the place, huh? That's what I'm thinking. What about a function to do anything? Because you got to be way back here. Let me see if I can get it started. If I can get this. Oh, I got her. I thought she was heavy. Chip ahoy! The cooling fan belt? Whoever designed that should be shot for doing it. Boy, oh boy, some of that shit they designed is terrible. Through the generous donations of people in the States, I set up this foundation, and the foundation has acquired a considerable amount of equipment, just all kinds of things that a lot of places in Panama doesn't have. ¿No vieron la misa del... Hey. Está bonita. El evangelio, en la homilía nada más, la última palabra que dijo fue: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y salió caminando. Buenos días.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, nos cuida hoy y nos inspira a ser todo el día. Y aquí en Tortilla tenemos que decidir si hay tiempo para terminar el trabajo del contratista en el tanque del pueblo. No tenemos que reparar el techo de ese tanque, el tanque en Cañazas, el tanque en agua fría. Hay que reemplazar los techos. Hoy no tenemos agua. Suerte que yo tenía agua de lluvia. Allá no hay agua, allí está. Bueno, aquí hacemos de todo. Aquí no manejamos equipos pesados, trabajamos en la agricultura, trabajamos en mecánica. Bueno, me siento contento porque no solamente he aprendido aquí, sino que siento que estamos ayudando a mucha gente. El gobierno panameño no ha hecho absolutamente nada por ese acueducto. Hubiera sido terrible si el padre no hubiera venido aquí, porque no habría esperanza para proteger las cuencas. Si no se protege, va a ser un desierto. Trying to get people to understand the connection between forestation and water, or deforestation and the lack of water, is a very slow process. And if they don't hear it from the government, and the government keeps giving people permission to cut down trees, it's going to be a disaster. It's already turning into a disaster if it isn't stopped immediately and reforestation takes place. You know, the land was grabbed up by a lot of people that had no environmental consciousness, and the big movement was cattle. The farmers go into the banks, well, we want a loan. Well, how much pasture land do you have? We got 100 acres. Is that all you got? No, we got 100 acres of forest. Well, we'll give you a loan for cattle if you cut down the other 100 acres. And if you don't cut down the other 100 acres, we won't give you a loan. So, I mean, you got the National Bank of the country, very surreptitiously, if you want to say it that way, supporting deforestation. And they kept cutting trees. Pasture, slash and burn. And it gradually gets drier and drier and drier. Bueno, la estación seca es lo más respetable por esta área porque los pastos se secan, el ganado empieza a pasar hambre, las aguas también se secan. Farmers are so sick and tired of farming, a bunch of them, and the rich teak companies come up and say, hey, we'll give you $2,000 an acre for your farm. And they come on a stack of $100,000, and these poor farmers have never seen $100,000 in their life. And they say, oh, where do I sign? And then they cut down every tree on the farm and plant teak. Teak is a fast-growing wood, but this is for commercial purposes. It's not reforestation per se. It's for commercial tree farming. The problem with teak is that during the dry summer months, they lose every single leaf. They're a stick, you know, with branches on it, sticking up all over it. The teak tree does not give off humidity during the summer months, like the espave or some of the native varieties, which causes clouds and then draws in the water from the ocean. Teak does the opposite and makes the whole thing drier and drier and drier.
thousands and thousands of acres have been planted in this area. I mean, the program on reforestation is wonderful, but plant native varieties of trees. But how much money is in that? So unless there's some control on the logging industry, it's going to be an uphill battle. That's why it's so important that we have this big watershed that's totally virgin jungle. And there are a lot of species up there that the logging companies would just love to get their hands on. And it's worth, you know, right now, millions of dollars, just the wood that they could get out of there. Cuando no entienden español, por señas. Y ¿sabe lo que me pongo a pensar? La construcción de la Torre de Babel. Tráeme una piqueta y de repente le llevan un martillo. Either the hose or the pump. The pump works. Well. Ya no le entra ni la pala. Y la arrancaron. Mira, porque vamos a arrancar si eso tiene manguera. Para poder que gire. Ya recién no tiene aceite, ¿cómo mierda va a girar? ¿Qué te jodido? Libere, para que libere. What the same hell happened to the sugar? You gotta be kidding. I don't know who that Bueno, mira, ese camión debe siempre llevar 2 libras mínimo de azúcar. Porque si eso pasa, echa azúcar y Sal dice que tiene 8 horas para sacarlo de un precio.
Hay que echarle maíz para que se fermente para entonces beber. No, dice que mejor meterlo allá y cubrirlo con concreto. Full anyway. Como muchos Dígale que si el otro full año viene, anyway. si el otro año viene que va a ver batiendo concreto de nuevo. If you come next year, you're going to see it working. That's a whole year. Pero es un año, dice. Le vamos a mandar la foto con Sí, por internet. They're going to send you a photo by internet. Good. That's from working on them rags. From that. From this. And the cement. You need to clean up. Down to the creek. Cuando llego a la casa, aquí no, cuando llego a la casa con jabón, a ponerme ropa limpia. Sé que sí, puede bañarme aquí y ponerme la misma ropa, me pelo más todavía. Tell them we could roll them in one of them barrels. The what? One of them water barrels. Would it roll them? Down the hill. Roll them to get them cleaned up. Like Down the hill. Ellos quieren meterle en un tanque. No. Like the wash machine. Okay, guys, let's get out of here. Okay. Sometimes the signals are too easy. It would be pretty disastrous if this project is not completed. Pretty disastrous. That's why there's always a certain urgency to finish it, to do, you make sure everything you can possibly do to keep it going, you do. Body and blood of Christ. Thank you, Lord, for the obstacles that you bring in our paths at times, because it teaches us patience and gives us wisdom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Y si nosotros, por medio de Jorge y ustedes, si no hubieran pedido, Jacob pidió una reunión de consejo, si no hubiera pedido esa reunión de consejo, ¿usted piensa que hubiéramos dado cuenta de eso? No hubiéramos dado cuenta de que robaron más que la mitad de la cuenca. El asunto acá es que las pocas familias, porque ya son pocas familias que tienen propiedades cerca de la reserva de donde viene el agua nuestra en Tortí, Playa Chuzo, porque los dueños es toda la comunidad, tanto de Tortí como de Playa Chuzo son los dueños de esas 1.200 hectáreas. Ellos aducen que nosotros contamos con mucha tierra, ¿no?, en bosque, y que eso no es necesario para garantizar la reserva de agua nuestra. Eso es lo que ellos aducen. Entonces, definitivamente en su mente está que para darle agua a nuestras comunidades no se necesita tantos árboles alrededor de una toma. 3 personas no pueden ser más importantes que se le dé agua a 7.000, 8.000 personas. Eso no puede ser. Ok, estamos de acuerdo, pero usted sabe que con el gobierno de Martinelli era corrupción encima de corrupción. Por la plata baila el mono. The judge says, well, we don't need all that land. What is one judge got to say about the people's right to protect their watershed if it's 100 acres or 1,000 acres or 2,000 acres? The people thought it important to protect that whole jungle area so that nobody's up there contaminating their water with insecticides, pesticides, herbicides, with cattle, with pigs, and all that stuff goes right into the water intake. And the people are drinking that, and the people say, we don't want that anymore. We want to
go back to its natural form so the water remains pure and clean. Yo pienso que la comunidad de Tortilla y Playa Chuzo tiene que tener una autoridad sobre este cuenca. Pero si dejamos eso a la madre naturaleza, no necesitamos plan de manejo. El plan de manejo es la misma naturaleza. Solo tenemos que guardar la pica abierta y tener guardabosques allá para cuidarlo. Mira, este año nos dio duro. La lluvia, no hay agua. Y con tema de agua dentro de una cuenca que es para 7,000 usuarios más todavía. Así que eso Eso es un trabajo que no se puede hacer nada para la Pues, calle. ellos pueden reconsiderar si quieren. ¿Cómo no? El tutorio ya pasó el término para reconsiderar. Pero con las razones, si explicamos las razones, si no, entonces no hay ninguna opción porque jugamos con el consejo. Si están ya listos, si no hay recurso, vamos directamente a la calle. Será la calle en vez de, hey, venga, señor presidente, arréglanos eso. Él sabe que es un tema delicado, que si no le prestamos la debida atención, nuestro sistema, el acueducto nuestro y lo que nosotros hemos logrado peligra. Nos vemos, padre, pues. Nos Cuídese. vemos. Igualmente, gracias. Padre, ojalá surja algo bueno de todo esto. Esperamos. Va a surgir algo bueno, va a ver. Bueno, Sí. ahora hay algo con lo de la esperanza. tierra, sí. Ahora hay esperanza con este Sí. nuevo gobierno. Ahí- Gracias, ¿Cómo no, Andrés. padre? Sí, porque hay que ver las acciones legales que hay que tomar, porque la Corte aduce que es que no se hicieron las cosas sí, como debe ser. Ajá. Que se violaron ciertas normas que hay que seguir y entonces por eso lo declararon nulo. Que no es justo lo que ellos quieren. Sí, porque es preservar el agua de toda una comunidad. Conservar ese recurso que es tan importante. El medio ambiente, porque Y no es también, nada más sí. el agua, también los árboles, los animales que viven allí en esa área. Entonces, quedarían desprotegidos muchas cosas. Entonces, creo que Dios quiere ver un pueblo unido también en oración, que debe ser como debe ser. Buscando los medios legales, haciendo oración, y vamos a salir victoriosos esperando y confiando, ¿no?, en la ayuda de Dios en este caso. It's out of our hands, actually. The only thing we can do is tell the people and let people know the truth, because there was a lot of things hidden, so that people wouldn't find out that the common people don't know about. So the investigation is up to us. And then we put the facts before the government, and if the government acts on those facts after investigation, well, that would be wonderful, but I don't suspect they will. That's a big issue right now in the life of the water committees and in my life. We want to get the land titled in the name of the water system, because I want that in the hands of the people, so that the people can control their area where they drink the water from. Yo no quiero problemas con ese cuenca. Eso es lo que, por el No, agua. no, yo le voy a hablar Rubén, más usted sabe. Sí, 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 yo sé. 52 hectáreas. Ok. Allá 52 hectáreas. Eso, Me gustaría. Panamá pasado nosotros por aquí. Sí, nos evitamos de tanta vaina. Eso va a ser normal como una semana para cerrar con la plata, hermano. Pero yo quiero que Wilfredo verifica que no hay otro dueño de eso. No hay otro dueño. ¿Cómo sabe usted? Porque yo cuando medí aquí nadie había medido, yo medí primero. Pero no, si la cosa es si está registrado. Esa es la cosa. Ya. Porque si está registrado bajo el nombre de otra persona, entonces no se puede. Porque hay muy bellacos en el gobierno de Martinelli. Muy bellaco.
tierra que no fue titulado, ellos lo cogieron por todos lados. Ok. Bueno, pues. Así quedamos. We can hammer drill the ones that we didn't hit right, okay? We'll guess at them right now and just put them in. But we all got to be on the same page, not 14 guys going one direction and 14 going the other direction. Today anyway. That's why we're here. If you want to do something, come and see me, because it might not fit my plan. And if you want to take over, you take over, and I'll go on the top of the bank. That's as simple as possible. Got it? You just tell me what the material you need and where you need it. Now we're on the same page. I've got it figured out how we want to do it, how we should do it. All right. It's functioning right now, and because of the help from all the volunteers that came down from Wisconsin in January, we were able to raise the dam 4 feet, and we calculate that it has triple the capacity of the dam. And we know from last year's experience that the water that was stored up there last year lasted a little over a month during the dry season. We should have enough water to cover 3 months instead of 1 month like last year. Nosotros en este momento estamos decretando una paralización o una suspensión temporal de todos los permisos de subsistencia. Y en ese sentido queremos invitar a todo el sector maderero, a todo el sector empresarial que depende de madera, para que en conjunto con el Ministerio de Ambiente nos sentemos en una mesa de diálogo para revisar una nueva ley forestal que permita tener aquellas reglas que necesitamos para promover un aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. The government right now issued a decree that there shall be no more deforestation or logging for a year until the whole thing is evaluated. No cutting down of trees. So it's not just the watersheds that is going to be protected now, but also the areas around the watersheds. At last, something good for the future of the people has happened. Now, enforce it is another question. Rubén, dígame. Tengo algo que enseñarle. ¿Así? Venga. ¿Qué será? No se preocupa, cuando el lunes para adelante arreglamos cuentas. Está muy bien.
La otra bandeja. Ya vea que aquí tenemos, ustedes tienen 648 hectáreas de bosque verde. Eso está atrás de ese cerro muy lejos. Está protegido, porque nadie puede entrar y vivir aquí y contaminar el agua. Y gracias a Dios por todos ustedes que están cooperando en ese acueducto. Así mismo, y a usted también, y a ustedes, a todos ustedes. Principalmente usted. Bueno, pero yo no hago nada solo. Este es el cacique. Estamos contentos. Sí, él es el padre de Pablo Kasboski. Sí, él tiene 28 años aquí en Panamá, prácticamente ya panameño, y viene por lo de la reunión del BID. Me está preguntando si de la gobernación viene. Glenon Álvarez, soy el regional del Ministerio de Ambiente aquí en el área de Chepo, abarcamos hasta Chimán. Entonces, consideremos que hoy vamos a hacer una reunión provechosa, digamos lo que tengamos que decir para nosotros poder escuchar y entonces así poder darle una solución. Sí, bueno, muy buenos días a todos, ¿me escuchan acá? El mensaje fundamental es ese, que la Junta Técnica ha escuchado su petición y la plantea en esta mesa de diálogo de tal forma que podamos llegar a una solución. Esto de la Secretaría General de la Alcaldía de Chepo, en donde estamos para servirle, en lo que podamos. Lo que he visto es las solicitudes han sido reiterativas, por lo menos he entendido que a través del esfuerzo de la comunidad se han adquirido los derechos posesorios de 1.200 hectáreas, que son las que están solicitando la adjudicación a la nación, ¿correcto? Nuestra comunidad hace 20 años se ha venido preparando, adquiriendo una tierra que le pertenece a la JAR, es nuestra, nosotros la pagamos. Y creo que, bueno, tenemos derecho a de alguna manera legalizar esa tierra que nos pertenece a nosotros, la queremos conservar como está. Nosotros queremos es que esto ya se tome su rumbo y el rumbo adecuado, con algo que nosotros tenemos derecho a una tierra que compramos, producto del agua que nosotros pagamos. Bueno, y esa es nuestra posición, ¿no? Primero quiero expresar mi esperanza. En luz de todo lo que hemos luchado, ustedes están dándonos otra ventanita de esperanza. Porque necesitamos las instituciones del gobierno para enfrentar este problema, no solamente de Tortí, Playa Chuzo, sino por todo Panamá este. Les leo la resolución. La resolución es la GES 0092 de 2005. Abajo dice, las áreas de bosque natural deforestadas posterior al año 2000, identificada a través del mapa de cobertura boscosa y uso de suelo. O sea que todo el que taló posterior o en el año 2000, ya yo le aplico la resolución y no puede tener un título de propiedad. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Tenemos pruebas de que Desde el año 2000. Desde el año 2000. Si en el mapa de cobertura boscosa del 2000 aparece de que eso era un área boscosa, definitivamente yo le aplico la resolución. Ok, en el año 2012 Y ahí la resolución se hizo una tala y incluso hubo, ¿verdad? Deforestaron y sí, creo que de Tortí tiene expediente de eso. Para que manden también eso, lo que ustedes tienen documentado de la deforestación. Del año 2000 para acá. Correcto. Aquí yo voy a dejarle una información para que la puedan ir verificando. Ese es el original. privado, eso hay que ver la parte legal. Si se puede, podríamos utilizar esa figura y entonces sí, que ustedes con un título de propiedad
se pueda crear un área protegida, una reserva hídrica, porque tiene más de 1000 hectáreas, y inclusive puede entrar en categoría de parque nacional, porque un parque son de 1000 hectáreas hacia arriba. Mil gracias. No, estamos para servirle, somos funcionarios públicos. Cuando ellos traen una bandera de Wisconsin, ponemos la bandera de Wisconsin más abajo. ¿Está de acuerdo? Sí, padre, sí. Ok. No, yo no. Que no. Que yo no quiero la de Wisconsin al lado. Pegado igual. Entonces, si viene la gente más adelante y quieren quitar la bandera de Wisconsin como en el canal. No. Ese no. Muy bien. Muchas gracias otra vez por venir y traer lonche y todo el cariño. Exacto. Mi trabajo aquí es cuidar las 600 hectáreas de montaña y después que cuido ahí, tengo que venir a limpiar el filtro todos los días del mundo para mandarle el agua a la gente. El desayuno mío es esto, vine acá. Y si yo me descuido un día, ya en la tarde no tienen agua, porque los filtros cogen agua, cogen hojas, se tapa. Voy a andar a las montañas por allá. Tengo un compañero que se va conmigo, porque uno solo no es bueno andar por allá, lejos. Y bueno, y cuando salimos, bien, a veces tenemos dificultad con gente que se meten a montear. Se ponen bravos conmigo, dicen que yo quiero los animales y para mí yo no. A mí me están pagando para conservar la montaña y los animales. Yo cogí muchos enemigos de amistad aquí por estar cuidando el bosque pues, que el padre Pablo es el que lo maneja. Y a la vez de eso, él me dice, tiene que hacer así, Rubén. Yo hago, si yo digo la ley a la gente, se ponen bravos, se ponen molestos. Y yo a mí me mortifica eso. Sí, porque pues, usted sabe que donde hay gente buena puede haber gente mala. ¿Qué cargo yo nada más para defenderme este mochito viejo? Yo estoy en la voluntad de Dios. Todos los años, cuando no estaba esta represa, aquí la gente se quedaba sin agua allá abajo porque el río se seca. Y ahora no, ahora hay varios años que no se agota el agua, pero no se va del todo. Y a otros años atrás, cuando no estaba esta represa, se agotaba el agua que no había nada. Y ahora no, porque ese charco de agua le dura mucho.
tired. Lots of work has gone into this. And thankful that there's so many people that are helping. Because if it wasn't for the help of the people, this would not exist. Uno se siente contento cuando uno trabaja por las comunidades, por las personas que necesitan. Con tanto sacrificio pues se logra y al final se siente uno gratificado con lo que Dios le ha dado a uno. Que no solamente queda en vano tanto trabajo, sino que se consigue al final. Water, a gift from God that we gotta fight to preserve. You know, if you don't have anything to die for, do you have anything to live for?